Praveen Raj's English Tanglish video lessons welcomes you to watch On the Rule of the Road, written by A.G. Gardner, Tamil Nadu Plus 2 TNPSC Unit 6 Prose 1. புது viewers மற்றும் subscribe பண்ணாதவங்க please encourage us by subscribing. Thank you very much. Book reading for pronunciation. A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd, to the great confusion of the traffic and with no small peril to her. It was pointed out to her that the pavement was the place for pedestrians, but she replied, "I'm going to walk here I like. We've got liberty now." It did not occur to her, dear old lady, if the liberty entitled the ஸ்டவுட்டான ஓல்ட் லேடி நடு ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சிடாங்க. இது மிகப்பெரிய குழப்பத்தை உண்டாக்கிறது. அங்க கார் ஓட்டிட்டு இருக்கவங்களுக்கு, பைக்ல போறவங்களுக்கு, பெட்ரோகார்டுங்கிற இடத்துல இது அவங்களே ஒரு டேஞ்சர்ல அவங்க மேல உருவாக்கிக்கிறாங்க. உடனே அங்க உள்ளவங்களாம் சொல்றாங்க, ஏன் நடு ரோட்ல நடக்கிறீங்க, நீங்க பாதசாரிகள் இடம் விட்டுருக்காங்க இல்லையா, அங்க போலான்ட்டு. அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது, நான் எங்கேயும் நடப்பேன், ஏன்னா எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கு, அதனால நான் எதை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Book reading. Pedestrian to walk down the middle of the road, then the end of such liberty would be universal chaos. Everybody would be getting in everybody else's way, and nobody would get anywhere. Individual liberty would have become social anarchy. There is danger of the world getting liberty drunk in these days, just like the old lady with the basket. And it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. It means, in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. When the policeman, say, at Piccadilly Circus, steps into the middle of the road and puts out his hand, he is a symbol not of tyranny, but of liberty. You may not think so. You may, being in a hurry and seeing your car pulled out by his insolence of office, feel that your liberty has been outraged. How dare this fellow interfere with your free use of public highway? Then, if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be that Piccadilly Circus would be maelstrom that you would never cross at all. இப்படி பாதசாரிகள் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கும். எல்லாரும் எல்லாரோட வழியிலையும் நடப்பாங்க, எல்லாரோட ஒருத்தரையும் ஓட்ட விட மாட்டாங்க. அப்போ அங்க பெரிய டிராபிக் ஜாம் இருக்கும், ஒரே குழப்பமா இருக்கும், ஒண்ணுமே சரியா நடக்காது, ஒரு சிஸ்டமே இருக்காது. ஆனா இது நம்ம சுதந்திரம், நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது சுதந்திரம் கிடையாது. உதாரணத்துக்கு ஒரு போலீஸ்மேன் நடு ரோட்ல இருந்து டிராபிக் இயக்குறாரு அப்படின்னா, அப்பதான் அதுல முழு சுதந்திரம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா, அவசரத்துல போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட வண்டியை நிறுத்த சொல்லியிருப்பாரு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு. அப்படி சொல்லும் போது நீங்க நினைப்பீங்க, இவருக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா என்னோட வண்டியை நிறுத்த சொல்றாருன்ட்டு. ஆனா அதே இது நீங்க சாதாரணமா கொஞ்சம் கேஷுவலா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும்போது உங்களை நிறுத்த சொன்னாருன்னா, நீங்க பொறுமையா யோசிச்சு பார்ப்பீங்க, பரவாயில்ல இது எல்லாரும் போகணும், அதனாலதான் அவர் சொல்றாருன்னு கொஞ்சம் ரீசனபிளா யோசிச்சு பார்ப்பீங்க. English summary. A stout woman tries to walk down the middle of the road without looking at the other road users. She claims since she has liberty, she's not going to stop. This type of behavior is social anarchy. So if you're asked to stop when you're in a hurry, you would think the policeman is interfering. But at the same time, if you're relaxed and reasonable, and if you're asked to stop, you wouldn't get angry. You would understand this is just to help everyone so that everyone can enjoy liberty. If you're a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be that Piccadilly Circus would be a maelstrom that you would never cross at all. You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy social order, which makes you liberty a reality. Liberty is not personal affair, but a social contract. It is an accommodation of interest in matters which do not touch anyone else's liberty. Of course, I may be free as I like. If I choose to go down the road in a dressing gown, who shall say me now?
You have liberty to laugh at me. இப்போ நம்ம ரோட்ல போகும்போது ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து நம்மளை நிறுத்த சொல்றாருன்னா நம்ம நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். இப்போ ஒருத்தரையுமே அவர் வந்து நிறுத்த சொல்லலைன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாரும் வந்து குழப்பத்துல தான் கிராஸ் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தரும் கிராஸ் பண்ணவே முடியாது. ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஒரே அந்த குழப்பமான நிலைமையை நம்ம போக்குறதுக்காக தான் என்ன பண்றோம்னா நம்மளோட சில பிரைவேட் ரைட்ஸை வந்து நம்ம போலீஸ்மேன்ட்ட கொடுக்குறோம், கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குறோம். அதனால இது பேர் தான் ஒரு சோஷியல் கான்ட்ராக்ட். இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, நம்ம இப்படி கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து சில பொறுப்புகள் பண்றாங்க. அதன் மூலமா எல்லாரும் அந்த ரைட்ஸை என்ஜாய் பண்ணணுங்கிறதுல அவங்க ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ இப்படி நம்மளோட ரைட்டை கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கறது பேரு சோஷியல் கான்ட்ராக்ட். இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ ஆனா இப்போ நான் வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் கவுனை போட்டுட்டு நான் வந்து இப்போ ரோட்டை கிராஸ் பண்றது வந்து என்னோட சாய்ஸ். ஸோ சில விஷயங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. English meaning: if you think reasonably, you can understand that if no one is stopped on the road, then there would be confusion and no one would cross the road. You just make an adjustment with the policeman so that everyone enjoys liberty. This adjustment is called social contract. There are certain things no one asks any question, like wearing a dressing gown while crossing a road. Book reading: there are a lot of people in the world, and I have to accommodate my liberty to their liberties. We are all liable to forget this, and fortunately, we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own. A reasonable consideration for the rights or feelings of others, it is the foundation of social conduct. It is in the small matters of conduct, in the observance of the rules of the roads, that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized. The great moments of heroism and sacrifice are rare. It's the little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or make bitter the journey. About the author: Alfred George Gardner was a British journalist and author. He was a prolific essayist, and his style and subject matter easily qualified him to be categorized as what the English would call a very civilized gentleman. His essays include On Habits, On Being Tidy, On Talk and Talkers, On the Rule of the Road, which is included in one of the Gardner's compilations titled Leaves in the Wind, and was published under his pseudonym Alpha of the Plough. இப்போ உலகத்துல வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால என்ன பண்றோம்னா எனக்குள்ள ரைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்குறேன். அதனால எல்லாருமே என்ஜாய் பண்றாங்க. ஆனா இப்ப என்ன பிரச்சனைனா எல்லாருமே அடுத்தவங்களோட பிரச்சனையை பார்க்குறோம், அடுத்தவங்களோட சில குறைகளை பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கறதுனால அது சரியில்லை. அடுத்தவங்களோட ஃபீலிங்ஸை நம்ம மதிக்கிறது இல்லை. ஆனா இதுதான் வந்து ஒரு சொசைட்டில ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் போடணும் அப்படின்னா அதுதான் இந்த மாதிரி சில ஸ்கில் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனா நாம வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் பாஸ் பண்றோம். இவர் வந்து சிவிலைஸ்டு, இவர் வந்து நாகரிகம் உள்ளவர், இவர் நாகரிகம் இல்லாதவர், இப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் பாஸ் பண்றோம். ஆனா நான் வச்சுக்கோங்க, இந்த காலத்துல வந்து யாருமே தங்களோட லைஃப் எல்லாம் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு ஹீரோ ஆக மாட்டாங்க, ரொம்ப ரேரா தான் பண்றாங்க. ஸோ அதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம லைஃப்பை வந்து சில சமயம் இனிப்பாக்கும், ரொம்ப சூப்பராக்கும். அதே சமயத்துல சில சமயம் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்லையும் வைக்கும். இப்போ ஆத்தர் பத்தி பார்ப்போம். கார்னர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் ஜேர்னலிஸ்ட், பிரிட்டன்ல வேலை பார்க்காரு. பிரிட்டன்ல ஒரு நிருபராக இருந்திருக்காரு. எஸ்ஏகள் நிறைய எழுதுவாரு. அதே சமயம் இவர் எழுதின விஷயங்களை வச்சே இவர் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா இவர் நாகரிகமான ஒரு இங்கிலீஷ்காரர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவரோட எஸ்ஏ எல்லாம் வந்து என்னன்னா ஆன் ஹேபிட்ஸ், ஆன் பீயிங் டைடி, ஆன் டாக்கர்ஸ், இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் மேலும் அவர் ஒரு போயம் எழுதியிருக்காப்புல, லீவ்ஸ் இன் த விண்ட். இன்னொரு பேர்ல எழுதியிருக்காப்புல, அது என்ன பேர், புனை பேர்ல எழுதியிருக்காப்புல, அதான் ஆல்ஃபா ஆஃப் தி ஃப்ளவர். I'm not alone in this world to enjoy everything. I have to understand everyone should enjoy freedom and have rights. But sometimes we forget this. And instead of giving respect to others, which can help to put a solid foundation in a society, but on certain things we call others
uncivilized. We judge others uncivilized. But keep in mind, these days, only a few people are ready to sacrifice and be a hero. It is these simple habits which can help our life either sweeten or make our trip bitter. டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்தவரையில் இந்த வீடியோவில் ஆத்தரோட பேர் என்ன, ரே பிராட்பரி, அப்புறம் டைட்டில் என்னது, ஆன் தி ரூல் ஆஃப் த ரோட். அப்புறம் இந்த இந்த படைப்பில் வந்து ஒரு பிளேஸ் வந்து அப்படியே மறுபடியும் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஆத்தர். ஒரு ரோடை சொல்கிறாங்க, அதுதான் பிக்கடலி சர்க்கஸ் ரோடு, அது ஒரு இடம். அதுக்கப்புறம் சோஷியல் கான்ட்ராக்ட்னா என்ன மீனிங்கிறத பார்த்துக்கணும். நம்மளோட ரைட்ஸை சில விஷயங்கள் விட்டு கொடுக்கறதுனால சொசைட்டியில் வந்து எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கு வந்து செக்யூரிட்டி ரைட் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது. அதனால நான் சில ரைட்ஸ் வந்து நான் விட்டு கொடுக்குறேன். ஸோ இதுதான் ஒரு social contracts. Thank you for watching the whole video. Meet you in the next video. Remember Caesar.